Yes. So the man, after them separating, he goes and damages her salon, like destroys her salon. Then later comes to her home and then barges in, locks the door, pours petrol, and sets the house ablaze. The woman is inside the house with her 2 children. The 5-year-old died on the way to Mulago Hospital. The mother, Akonyera, is still in the hospital in a critical state. The man is in Hoima. They were taking also the child from Hoima to Mulago. Yes, Wow. Mulago. That's even alone. Yeah, and the mother. So the father is in Hoima. He also collapsed while setting the house ablaze. The 8-year-old child managed to escape, and that's how she called relatives, and they tried to take these people to hospital. So sad. So, Domestic violence got to be jail. Because I tell you topic in Dala, younger you. But there are people ababira mu relationship. Nga omugamba nti relationship ewedde otakkiriza. I remember there was a time Annie and Two-Face. I thought you were saying the Two-Face story, yeah, but I remember, I think I was still at campus. You know, muntu gwenagamba nti tubikomye naye bakamukubo, like in the middle of the road. Ng'emmotoka ziyitawo swi. Ye muntu yasooka okumpisaamu sirapu. Gari yakwisamu eggali yakwisamu ya palace. Omanya akatimba k'ensini kati goyo yakwata wano waggulu obugirita. Yesala obugirita. I heard of that story. Yesala obugirita. Afa aveewo. I don't know, to imagine twali tutolose na ku ssomero. Wow. Okitegera nga aboozi gwamu tugeze ku stick out. Ogijjukire. Then mwaka kyogo ize ngabyadda tuli ba before sikati nze nalaba bakudita kyo oyo tomulabangako. Kati nze nyina obugirita. Oyo yali anzise nga ffenna tuli bato tuli mu high school. Imagine. Okitegera ne yesalasala obugirita nga tuli in a certain room. Oh my God. The question we are asking now, the discussion we are having now, is how do you deal with a bitter ex? Or are you the bitter ex? How do you deal with the fact that relationship is very nzomanyi lwakonti mu Luganda tulina ttaamu yennyini gye tuyinza kikozesa naye nze omuntu yenna aneeralusizaako nze yesikulabula bimbo njagala nnyo nkubuuza lwaki onjagala nze bibuuza nnyo abantu nimulo onjagala nnyo naakukoledde ki sikirizibwa kwagala tosikiriza kunneeyogereza kandi okuba kunneeyogerezako olunsika eri okwagunjagala nnyo nja kukulaba I'll just sinda bwe nti omwana okusiza ku bintu byankola every time I call her she's there like anjagala nnyo but I don't buli omuyise n'abeera ng'ali available for you. I don't want to hear that nonsense. I don't want to hear that shit. Nze njagala okwagala bakulaba. I'm a mature man. I can see who loves me and who doesn't. Yes. It doesn't need you to say so kati awo bonsika you're creating some. Ne wali obadde ko ne bitter ex? Anti yenkugamba nze mbalabirawo. You see it coming. Twakatandika olaba ditacha kyagamba kituufe. Signs and symptoms abasinga tuziignore. Okitegeera. So kati obubonero obulaba omukazi anaakuyisaamu empya omulaba. Okitegeera. N'omukazi anaakumako petrol kola ki? Yeebuuza omulaba. Naye gwe jasi gwe kivubuka kwebuuza bwebuuza magezi n'olowooza nti oli mu mukwano. Nenga bagenda kukola ebyakabi. The problem je tusinga okufuna nti omuntu wesanga already okiyingidde. Okitegeera already okiyingidde nenga tomanyi engeri gy'okivaamu. So that's what I'm looking for. Kati Henry labayo. Tukivaamu tutya? Omusajja yenna one. Gezaako okulaga omukazi nga mwakatandika nti osobola okgenda. Omanyi kati mmwe mulowooza mbwe ekyo ekintu kigenda kujjawo omuntu mu kimutwale. Ffe tulina abakazi betulaze from day one nti I can have another woman neera nga tukyali naye in a good relationship. Makati mulowooza mbu omukazi bw'omulaga mbu you're there for her oba obyonoonye bano ba emotional beings mwe musiba mu byogera. So you're building tetukyali labayo bakitawa breeding. Is it breeding or what? Oyina ekintu ky'oli mu kubuusa amaaso. Omukazi osooka kumulaga nti essaawa yonna ogenda. N'abakyala bano oluusi batujja balamu.
batujabala wamaleka iza atubuulire ali mu kacupa kakooko osegeera nga mazima oyagala okugenda Yes. nga n'abantu bakiraba nti banange Sankara akoze eki wedde nga Sankara tavaawo Yes. osegeera so nga bamukwatamu no sikwagala genda kasooka tuwa emboozi bamukwatamu omanyi otya ti bakkutemu omanya sayini zibeerawo nga omukazi asobola okukola ebintu nenga tojali osegeera nga nawe obira nti wallahi omukazi gwali osanzeeko mukazi wo ng'ali n'omuyaaye beekiisinga ne weetonda nga gwe yeetonda Tekisoboka. wakikolako izi tekisoboka leka izi atuwa emboozi kankyuse n'eŋŋoma kamutereyo trader I want that story let easy give us that story no it's not because obeera okimanyi nti omukazi wo obeera omwagala in the first it was love Yes. then yo omukazi n'ategeera nti olina kyosobola okuproviding ekisinga ku love okitegera ng'atya okukuluzinga Yes. n'akujabala okitegera ng'akimanyi nti gw'oli muyaaye esaawa yonna ojja kumyansa kati nga gwe gwasibiddeko future solution ey'okusigaza ebeera emu kukwatamu so wakukwatamu buladi nze namusanga nga Nakujabala. twali kulafters eyo nga bamutadde ku muti guli awo muwanvu omuyaaye ali bize mukyala wo wanje ne mugamba baby kiki nangamba what are you saying wanje what are we doing tewamukubamu luyi sisobola osegeera ni mufo ky'okunyiiganyiiga ennyo kyanumanya ku mutima n'okaaba saakaaba neneetonda gwe neweetonda ne mugamba sibalabye ndabye bubi Oh God. Okitegera? Era ne muzze ewaka ne kalipa n'akaaba Ebyaddala. waagwani biki omuntu oba wawunga kati kanga bulijjo ne baboy child basafaringa nga nanti mumanyi mwe mubeera nnyo mu woman emancipation ebintu ebyo naye no bonna kale ekisooka all in bano all kikomyawo kiri ditacha nti before you enter a relationship nze nzinga nakyeteekamu emiwaabwe a man can leave me anytime so sikusubira kukwesibako all the time kyakubiri mbaawo nezishuwa zange Henry wavaawo litaacha ajja kubeera wankakanya ebiwundu naye nga ntimanyi litaacha Ate ate bire bitu wakukakanya mubijje mu biwundu byange mu si bijje firimu mu le- firimu. let me Naye tell mulabanye you, Nigeria ne abasajja mwagala batumenye muze mu emitima reality. mutumenye emitima Osegeera. tetukyalina labo ya kisiru yakwesibako mukati nga lwaki nkujja balanga nyinayo wano kati kasooke abanja. nkwe example labayo yes zibaawo Henry Yes. wagambye omukazi yabadde breadwinner nga yakola buli kimu Yes. okitegeera kati omukazi watuukira okulabirira omusajja for all that long nga balina n'omwana w'emyaka 8 kyogamba mbwe abadde zishu abadde tazirina zibaayo okitegeera omanyi omukazi wansi wabeeramu n'akasente okitegeera kugoba walaba nga toli serious Kisoboka. naye omukazi oyo atuukira okubeera n'oyo omusajja nga buli kimu weekiri yadde ayagala omusajja we Yeah. era oyinza okusanga nga era ekyamuviiriddeko okwo kwagala okitegeera so kati bano bagenda ne baddira ebinigeria ne baddira zino zipango kasayu ne baagala baziteeke mu reality Pamela, what are you saying? I see your lips are I itching. agree with Easy. Ize and Ditacha. Reason being that you cannot quantify how much you love someone by how long you've been with them. Because you can meet them 2 months down the road and man, you are head over heels in love with someone and you can't control it. And it also goes back to people's character, self-esteem. Yes. If you have esteem within yourself and the guy is done with you, Esteem you will, kubanga kukkiririza you will know that, you know, I'm worth more than this, so I can walk away from Yes, this. If yes. you don't have esteem, man, you might kill yourself, you may feel like you're the worst person in the world, you might Yes. hate yourself, you might like to get out of it and love Yes, again is yes. going to be hard. So the way people process breakups is different for everyone, by the way, depending on how much you love the person. So biologically, yes, as first finish, yes. I've even forgotten about this. Biologically, Okay. omusajja ayangwa mangu okuletinga go. Yeah. Omusajja waba akyaye, And you can see it akyawa, coming. omusajja akyawa. N'akuleka n'ogenda. Naye omukyala, sometimes it takes a little bit longer. So most of the cases, Zetrina, is bitter exes babadde
abasinga bakyala lwakuba omusajja wafuuka bita ate ye Auntie, omanyi wekibiira, it's because of how you guys treat us. We say guys are like puppies. You train them. We're like what? You're like dogs. Like, you know, nedda, not in a bad way, but it's a wise animal, and it's a nice animal. It doesn't mean in a bad way, but it's just like if you train them a certain way, they are going to, even if in any form, how you handle conflicts, money, how you treat them, everything, they are going to be trained that way. And that is how you build your... Men don't, by the way, handle it like maybe you quarrel at them or shout at them and tell them, I don't want you... That they don't process well. But you just have to show them how things are done and they'll follow that line. That's how they're like puppies. Okay. But even women are like puppies when it comes... Because us, we are emotional. Yes. So we fall in love easily. But we also fall in love with the way that you have trained us. That's what brings me to what Itacha was saying. If you, from the start, you make it seem like this is nothing serious, you're going to train her mind to know, maybe I shouldn't throw all my eggs in this basket. Okay. This guy, I don't see marriage with him. So she's going to throw herself there, but she will know. It's not that serious. Detector, what are you saying? The man is the problem. Because omusajja nze kubulya mu bintu bino omusajja yaba problem gwe driver wa buli kintu omukyalo n'okwagala nnyo n'okutuka okwewunza mbwe ayagala kwefumita biso gwe driver kati omukazi nkuwoninga bw'olaba ng'omusajja fala najja n'akwata essimu yo n'agyasa simanya alabya kubira tambulirawo because kati driver bw'abeera fala bw'ati olwo where are you going? When you say man who comes, Arabi Morgan and somebody before he even knows who that person is, the man is jumping up and down. Man, you're far, just run for your life. I think they driver bus or do wenge or to them. Emi, what are you saying? Before I come to you, easy. Yeah. There are women who like that kind of love. There are women who like a man. Literally. Namunyiza oba it was about sijuka nakujukira, but I remember yakwata glass yali anywa juice nakwata glass najasa. That is already a red flag, a big one. Era that is the day when nasalawo nengamba mu mutima I'll keep around but I'm gone. Eventually ovayo otya namala nenchita nakera kumacha nemuga, you know what, I'm done with you. I'm done. Ate nemuwa n'ensonga lwaki mutadde because of ABC nemugamba okikoze olwalero yasiza glass enkyo ojja kwasa TV luli ojja kunkuba oli omala onsambe olulala onkuba onfumita okitegeera. Easy, what are you saying? Yes. Olaba red flags ezo abawala baziraba but because olwa family gyava banandaba batya okitegeera bazadde bange fena tuli bampeta family yonna yampeta wano waliwo akasente wendi okitegera wano waliwo akasente okimanyi abawala abasinga babakuba they know babakuba neba because ali mu relationship because ayagala sente because omuyaye waswaga okitegera nengo omuyaye amukuba ne because kati olumu balimu nekibalimu tebaagala tebakola ki tebakimanyi tebakitegeera okitegera signs baziraba but because atya family banagaba bati ono omusajja alina sente avuga emwera akola bwati lwaki muva. But then easy wana amala okutta ne bakutwalira mu box family yegenda okulumwa okusinga omusajja. Actually on the day of your burial this guy is going to come with a side chick. So rather than family bebasinzo tusibako marriages embi nze sibeera mu relationship eli toxic simply because nkyolumya mama wange. I'll sit them down mugambe mama okusinzira ku nsonga ABC I'm done with this person okusinga okundeeta mu nziike mu nfiire let me live alone. Abazadde ababanje abazzukulu bebasinza okutusibako relationship embi ofumbirwa ddi omuzzukulu aliwa nga nabayo Henry waliwo bagaya bakikola naye ng'omulaba kikosa magezi nkayagala jasi kulaga mukazi mbuba nnyo naye ng'olaba byamagezi nga wabeerawo abantu abangi ayinza okwebuzaabuza namanaja why with that money naye ng'abikola ng'olaba biri arranged somehow. Not somebody who is emotional olwo omuntu gola ng'awunze. There are three scenarios ezijjayo character y'omuntu who they truly are. Scenario esooka wafuna mu kasente omuntu wafuna mu kuboocho waddala abaawo katikalaze entuufu zivaayo. Scenario ey'okubiri ya mukwano when they are in love and they are hurt. When they are hurt nti ditacha gwolaba wano ng'ali hurt you don't know what is you don't know kyagenda okukola nga bamulumiza omutima. But then 3 extreme poverty
near point of near death. Yeah. So if it's like a rat and you corner a rat, and it doesn't have an exit, it will come for you. A rat, mubutono wayo. So a human being, some people are naturally okay. But when they are experiencing the emotion of love, we wava obuzibu. Nti omuntu gwe mbadde mumanyi mwasoma naye, mukuze naye, tainaamu yadde sayini y'okubeera bitter. Nti emizipala amuleseewo n'agenda ne easy. Ugenda olabira obubi bwe. Yes. Nali kugamba wano ne kugamba tuline Pamela. Ali intelligent nga bw'omulaba atunyumya story oyima wa mukwaneko owulire nga gwe bbaawe. You'll see emotions. No ga bulijjo ali intelligent. Nga olaba sazi na debating bulungi. Nakamba you can't merely see somebody's phone and jump on it. Mukwano owulire. She will jump on it. What was she discussing? Nze kuli. Inza tubadde kona mukazi mugezi. N'omukwana amagezi gonna gabula kati. Gwe driver gwali n'omuzza musesezo mulaga. Nze nakera ku makya. Pikini nga yesimu. Buno zino za Android. Yayagala yali agirina password yayo. Nze jikire simu zange always abantu bemba nabo balina password zo bankola nabo babiki because sina nyo byenkweka. Kakati nze najijjamu najikosa nkigenderedde. Ne mugamba nti nebo olaba buliro toko messages ekisiru osanze bantu nkola nabo osanze bantu bamanyi weyogeze ebintu ebyekisiru. So let me just hide it because sijja ku explaining if it's something simple that you see. Yes. So nenjikola njiteka password. Omuntu nambuze ekiro ba password oba oganye. Nse muga sijja jikuwa. Ate yayogera ebyo. Ngaakwata simu. Nkera kuba kyogero kola nga simulabawo. Yafulumanga agenda Samuel bagenda neno no more getting out. Nze nemba mu byange. Ngera kula saa 12 simulaba. Nensituka. Nenkubese mutajikwata. Nesimu yange sijiraba. Agenze mbu bagimugire mu password. Yego abakazi tuli balala. Mutawuni. Abakazi tuli balala. Ali agenze mutawuni bagimugire password. Bagiwa buli ate yonna. Taina RedSeat mid morning tukone every Wednesday sawa mukaga to 1 p.m. Kahaso kali important naye kahit kali sensitive and more stiff naye teri kuziza. The hustle goes on. Kastobera ne code okategedde code ya Sprite. In this hot weather, Sprite, heat happens, cool down. Okuva mwaka 2017 Numida esobodde okola ssente eri bana business abasuka emitwalo mukaaga. Tubeerawo naawe okulaba nti business ye ekulaakulana nga tetukuwadde buzibu wadde ng'abawuza besigika mu Uganda yonna. Tukuwola ssente okutuukirira ku miliyoni 2 eza Uganda okutali bukwakkulizo mu ssaawa 24 nga tukuyisiza mu bwangu. Tukuwa obuyambi bwonna bw'oyagala mu budde bw'obwetaagiramu. Numida efuba nnyo okulaba nti yanguyiza bakasitoma baayo mu ngeri yeesigika. Numida nyanguyiza okugaziya bizinensi yange. Neesiga Numida okunnyambako ku nkulaakulana ya bizinensi yange. Yogerako naffe olwaleero tukubire ku nooti 8 100 oba downloadinga app ya Numida ku Google Play Store. Numida yeesigika bizinensi ezisukka emitwalo 6. It's our mission to secure your money. We are responsible. We pay if a bank has been closed. Depositors' money will be protected. DPF does what it really means. Don't you worry. Bank with confidence. Money. We are the DPF. Deposit Protection Fund. DPF. We are the DPF. We protect your money. Deposit Protection Fund of Uganda. Your banker will never close their doors with your money. If your bank ever closes, we will pay you your money. Yeah, we are no bank. Just close its doors on you. Up to 10 million is what we'll pay you. We are the DPF. Deposit Protection Fund. DPF. We are the DPF. We protect your money. Deposit Protection Fund of Uganda. DPF pays you up to 10 million. Keep your information up to date with your banker. Terms and conditions apply. Osmosis again. Osmosis try to pay. Money wasn't enough. He checked every pocket. Money wasn't enough. Osi, we're sorting it. With the momo, we're sorting it. Sente zo bwe ziba teziwera bulungi yongera ku bwongezi ne Momo Advance. Kozesa Momo app oba nyiga *165 *5 osasule biru owereze sente oba n'okugula bundles. Weesortinge ne MTN Momo. MTN
MTN Momo erungamizwa banka enkulu eya Uganda. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Pichi empya ensikulumu ekika kya Honda S 1010 egobye bumale wano mu Uganda. Pichi n'antamegwa ku lukalu lwa Africa. Enyo y'amafuta ntono ddala y'ekyasinze nga teknologiya waayo wa mu Japan. Honda S 1010 mpangazi ate mwattu ekuwa essanyu mu lugendo lwo. Yesinga amanyi mu pichi zonna. Kwata obukadde bwonna mu emitwalo 9 eza Uganda. Oba gifune ku kibanja mpola. Tukuweerako garanti ya myaka 2 ne service ku bwereere ng'emala kilomita 8. Tusange mu ndeba maaso ga Equity Bank. Oba tukubireko ku simu yaffe namba 079 777 433. We are going to make another show out of this show, things that happen off air and on air. Because off air, okay, now the question is, maybe this could have happened to you, Obango Chirimwesawas, you know. Why do people eventually turn bitter when relationships end? Because speed naye nakera namanya nti kati wano wendiwo tuli mukola sente era kati aweduka atandiko ditambuza bulungi amagoma nagabula ngavude mubiri buli wakwanye naga lero sakoze okwano ndio mukazi atandika okumanya nti bulunako lino tuka kuduka nkole ojiregera abana bange nabiki ojiregera addamu sense kati lwachi bafuka bita ngabenga nti omuntu okumanya nti akomi ekyokubiri wali Yes, guys, will cause someone to become bitter after that they want to react or anything. Then again, there's another mistake. I don't know. Me, I think it's a mistake. The way we have grown up society. This thing of, a girl, keep yourself for your husband. Like when you meet this guy, that kind of mindset that the society has instilled in us that you're going to make mistakes in your life. So you're telling girl children to have many options. I am telling girl children that forget about that mindset that our mothers have. But you must have at least 3 guys you're dating at a single time. How many? 3 guys you're dating. Even 5. Now, dating doesn't mean necessarily that you're going to sleep with them. Okay. Can even date up to 5 guys. No. No, of course there's a guy. There are those guys that you really like that maybe something can happen while you are dating. But then you must keep your options open, because I will look at the character of Bitacha. I will test his character. I'll test Ize's character, and then I will be able to choose. So that's also one reason why people get into. I hear you. Nature. It's not in the nature of a woman to be welcoming to that extent. It's not. It's in Chikati modern society jetulimu bayinza okulimba nti ochikiriza, but it's not in the nature of a woman to accommodate. It's in her nature. It's Henry. I'm telling you from the side of a girl. It's in her nature. No, dating doesn't mean him. By the you know you can date a guy that you don't even have emotional attachment to. But ngoina attachment ichi. Nga waliyo qualities. You know that maybe I will grow into this, because not every girl's love language is actually real emotional love. Not every girl's language is really emotional. Some girls' language is just money. Some girls' language is the character of a man. Some girls' language is the real emotional attachment. Others is kalipa, like if it's really. Others is attention. Please, Omaliriza. I disagree with you in a sense that omwana w'obuwala oba ekitonde ekikyala tekyakuzibwa bwe kityo. Ekitonde ekikyala kizimbi, ate oba ogenda kuzimba tosobola kuzimba. Let me just finish, then Emmy builds on it. I am not saying that when you start, because there's a relationship and there's a dating stage. Before you get into a relationship, you must date. While you're dating, you must evaluate the kind of guy you want to be with in a relationship. For us girls, by the time we are going into a relationship, we are going into it long term. I'm not with you, I'm saying, let me try him for 2 months, 3 months and see what happens. No, you're looking at this guy, is my potential probably hubby, or maybe fiancé, or something serious, or boyfriend, something serious. So while you're dating, have your options open. That means be open to guys telling you what they feel, knowing their character. No. Dating before no. Easy. No. Oluzungu tetulumanyi. Murutegeera, but gambe side yange nga wenchitegedde. As a girl, I agree with her.
mbeera mu relationship nga ndatinga easy nyina Henry nyina Ditacha. I'm not sleeping with them. Sebaka nabo. Relationship wetubeera mu dating. Wembanga nzize ku date nawe. Henry sobola kumeetinga twice on a date. Nembanga sirabye nti yona ndo potential. Barabanyo obuyindi. Nabagambe babukole yabo bakulya. Kati kankule nze toswa kundetinga tetwa kugenda ku date 3. Nituka kuyokunanga tutunzina bakulya ngande tinga che. Nagambye nti buli wengenda ku date nawe. Kompise banka. Oli mwana ali kubuyindi. Then kati awutegeza. Mulongo date ne birundi ngate banaku. Vakuyanga rich and famous zibono zimala okumanya nti easy agenda kuba boyfriend mulungi because ngenda kuwa kwenze buli munaku mbera boyfriend mulungi wemba nkwagala ndi boyfriend mulungi osobola okwocha easy anytime so changa one day nagenda ko ku date with a guy ne tutuuka nga tutumize ebyokulya n'ebyokunywa so byatumya sibe bamuleetera kati nayombesa waitress oli musiru nemga no relax kandi ebe bakuletedde kabakuletera ebirala nagamba no baby this is her job mukwano that's already a red flag sisobola kweyongerayo nawe okitegeera nti let's be tosobola kukolera nakutumya ebintu byenjagala olesemu ebintu ebirala nga lwaki ebeera nsobi can you please check out Boshmaye nga wagenzeyo singa yali talina sente bali muwozeseza amasowa ize ku date so marufu na kalipa obanga oli bitter ku waitress that means nange kenyini nsonga yange date yennya za bukole yatyalimu akichoka let's hear from Easy then I want to hear from you atulize sawa zino kyoyogera enamberi noti musanvu noti biri Easy the business what are you saying ensonga yange sinzo okuleeta obuzibu bano batuwuliriza nnyo okitegeera ate next is my language batuwuliriza nnyo naddala nga tuli mu kisenge eyo ebigambo byenjogera nga mmalaba nange tobyesiganga ng'otuuka ku lusozi nga ndi ku lusozi ebigambo ebyo mba sitegeera so kati byebibasinga okubaleetera in that moment nze nagambako mukyati nze afuga Uganda 0707102102. Let's get some feedback. Galaxy. Hey ladies and gentlemen, good afternoon. To you too, please. How are you? I'm fair. My motto is, you warn me, I move away. What do I mean by warning? Nze ongambira nti nja kukuba. Sikulinda na galula bubi. Ntambulirawo. I don't look back. Okitegeera. Nze ebintu ebintu omuntu neyenyiza nze my mom told me togamba ng'omusajja nti child just do weird things yeyeegobe okitegeera tomuprovoking naye kola ebintu nga naye abiraba tebijja yajja kwegwa kozi osobola mugamba nti tukite ng'ali violent nakwata n'akukuba naye nga just omugambe bugambi twawukane so when you want to separate someone do weird things yeyeegobe. Waliwo abatakkiriza 0707102102 Galaxy. Hello, this is Patience from Lechi. Yes, Patience. How are you guys? We're fine. How are you? For the show. Mulava you guys. All abantu abamu abatushawa. Owulira ng'ofa. But for my sake, naye nkuweweeta n'okomawo. At least all the time, over most times, what we are backup. Just money one day. Thanks for that show. You're welcome, Galaxy. No engineer Scofield okuba n'ekigo. Obadde ombuzeeko engineer. At times, desperation egenda okujja mu relationship. Wabaawo pate ebetandise okubeera vulnerable and kasita gwe otandika okulaba nti oli vulnerable in oba desperate
Yeah, but then it's impossible to be in a relationship and not be vulnerable and desperate. Yes. Henry kubita nenseno je tuogerako. Oloje na witness nga nze gannyini. Wano mu Boston wajula story yali nene omusajja yali akuma oba wakamuswaga we yakuba abantu amasasi. Yali musirikale wa UPDF. Kakati yalina omukyala ne baawukana. Omukyala oyo bali babeera konge. Yene omukyala n'akola teyalina we. Omukyalo yalina gayi ne baawukana ne baawe nenga balina abaana bakiringa bakyali mutamuzi baawe bwajjawo bwavaawo kati omukyala n'akola ebbaala kati oyo gayi n'asooka n'amukwana oyo wa UPDF bw'amukwana n'amwagala for some time demu n'azaalawa n'afuna omulala kati bw'afuna omulala okimanyi nga gayi yajja nga they are seated pikirira mugato nakyo ngamba gbeera nakuleka fala gbe kati bwera oyinza kunkola kiwe gwe nasimanyi oli wooti oli kaavu omusera gamwe nsolo bakuba mwenemba tolina goyiza kuba oli fala abakazi ba provoking nenga batudde comfortable gayo kimanyi ga yagenda nga abalese nabaga ngenda bakuba kagenda ndete muntu nebasigala nga batudde ne bamulinda gayi n'agenda some distance ko yali asula eyo mu Boston wansi najja nakime mundu n'ayambala ne uniform kuba yali mungu endala n'ayambala uniform bulungi nnyo najja ne mundu n'agamba limu kawuta mugwe fuluma toyina mutawala oli mukawuta n'afuluma bano n'abakuba ninga they are comfortable ngasose bawoninga era abantu buli omu yabawoninga nabaga ngenda kuleeta mundu mbakube atolaba ebintu nagenda nagireta nga the woman is there say tolina kyoyinza kunkola gweze eri abakyala ebintu ebibagenda obbakubya lwaki abasajja babakuba buli olangira omusajja ebitundu by'amaserengeta ebyo nti binafu okutegeera n'omulangira n'obwavu bintu ebyo oba okubikugumba so mulekerawo byonna byogere waliwo ne buno bw'icing sugar bwa you're not a good father you're not man enough where was I looking ebyo ebisinga okutucyankanya kwanza tetusobola kukera ku makya ndi mu basajja bannange envimba nonga nti ebitundu by'amaserengeta binafu ate bakazi bakakozesa nnyo bakagala ekyo bannange ebitundu bya wansi bitunyi kubanga ffe twewaga. As we concluding, yes, Emmy's Pala, you have a story. You guys. Sija kogera but wamaje yankwana. I remember I was still young, I was in my work. Ngandi mwana mto nnyo naye buli watuuka bwati nali twalina shop ebuziga ewaffe awo buziga konge kwota pamp kati mzee wange alina edduka lya gaasi ndibeeramu mu vaku nga nze ndikolamu omusajja asobola okujja ndowooza obanga agenda nakuŋŋaanya gaasi ez'enjawulo buli lunaku ng'alina okungula ku gaasi ate nga ndekera tipu wa mitwalo 5 njukira omwana ali mu vaku mitwalo 5 nga mingi bayimba kati nga simanyi nti omusajja neegomba naye nga mulaba aba n'emundu wano kristo era emotoka avuga y'amagye gayi nga ŋŋamba lwali lumu nga ŋŋamba nkwagala nakwegomba ddala kibiki nkwano ngewafa amanyiyo tatanga buli kimu ekinkwatako nga akitegeera mumanyi nagaana nti omusajja otya namugamba nkyali mwana muto ndeka nsooke mala okusoma naye I promise you wemala bwenti okusoma genda kwogera ne bazadde bange omusajja n'atandika okuntambulira bambi he didn't do anything stupid naye nga buli watuuka ku dduuka mukwano omutima gunzigwamu ŋŋamba kabankuba amasasi omusajja abise nga tulinawo omuganda lwakyalumu n'alekeraawo okujja no lwakyalumu n'ayitawo ng'alinamu omukazi mu motoka neweekwasa ekyo neŋŋamba afunye ekyokwekwasa laba we neekwasa nga gwavuga sisita we naŋŋamba no oyo sisita wange bla 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 n'aleeta sisita we ku dduuka ono sisita brother wange bampita omukyawa akwagala nnyo ne ng'akaweddemu mukama wanyamba ne bamutwala ewala wente we nawona ow'amagye era kuva dde oli mumalegimati. Let's get some feedback from you guys. Kamune babiri abasembayo kuno tumusambe munoti bbiri emunoti bbiri dealing with a partner who is bitter. Hello RedSeat team. Yes, how are you? Black Queen. Kakati obanze ndinze kanzeka cause nze nyingira relationship nga sirowooza sibeera very contented mu relationship mbaawo ne next simanyi oba ntinze kanti nze bwemba njagala omuntu yes true love njina but nze bwemba njagala omuntu okugula okumukuba munda okumuwa bweru
then n'ekirala nze njagala nnyo oba omuntu ndowooza nga kwegamba nga teekateekako obuteekateeka naye si buli obuyitiridde ng'oli awo bwotyo ndowooza nze ndi nzekka abo bakyokumi. So ngatumaliriza, there's someone out there who along the way became bitter oba partner we yafuuka bitter naye nga tamanyi ngeri yakivaamu. Unfortunately abamu, or fortunately maybe, nga waliwo omwana, so you're permanently bound with that person. There has to be some way, some means of communication and interaction naye nga you don't know how to go about it. Abantu abasinga ngo obulamu bwamutama nga ne bwalaba bulabi essimu agamba maama nze. Abantu abamu naddala abasajja bambi nga takyaswana kukola mirimu ng'abeera agamba essaawa yonna bansalako, okitegeera. Then abawala abamu nga esteem yafiira ddala ng'omusajja ajja n'amugambako, the first thing they're going to think about is the man eyamukola bino byonna byamukoze oba amuyinamu omwana oba afuuse bitter. Abantu abamu they are in workplaces, in communities, but they are timid. Batya, they are not living life to the fullest. So what advice do we give them? I think let me start with Emmy. I go round like this. So to me, your situation, I've been there. Zonze sagamba sijagamba nti nagenda nefuna mwana biki, but I've been in a situation ng'omuntu ali toxic. But find a proper way of course tajja kikiriza, but muvuge mu direction emulaga nti ekituufu kiri nti nakukyawa kiriza, but sikuyinaako buzibu, we can keep the friendship. Okitegeera. Of course tebajja kyo omusajja takkiriza nti omukyaye kaaba omukazi takkiriza nti nkutadde, because ye aba alaba you are his entire world. Alaba ng'okufiirwa afiiriddwa buli kimu, he has lost, but olina okukkiriza nti omuntu ankyaye antadde takyadda yagenda. Okitegeera. Mugambe naye sikuyinaako buzibu, because the ex wange natuuka ne mugamba nawokeera ku makya n'owulira ng'oyagala kuwasa. Sikuyinaako buzibu. Marry. Be happy. I'll be so happy for you. Nemuganze ensonga ezinjawukaniriza naawe ABC nenzi mwana nga, but I can change. Nemugamba no, tosobola, that's you. Nekkiriza tukite bulungi, beerayo ng'oli musanyufu, beereyo nga ndi musanyufu. Of course nga omanyi asigala akuba amasimu ajja asigala akunoonya, eventually ajja mala akkiriza agambe nti omuntu yagenda, I lost you, naye naye akkirize nti yakufiirwa because of his bad manners oba bye yakola biki. Ate omutegwa nze namugamba change for that person ng'ogenda okuddamu ofuna. Be a better person for her. She deserves the best. Okitegeera. So you can always find a proper way nga toyeombye naye to, you don't have to be bitter, because already bo baba bitter. Toyina mulangira. They need love. Mulangira. They need love to, ne friendship esigalawo nga mukyayogera. That's a topic for another day. Being friends with your ex. How? Pam, what do you say? I would like to advise girls out there, actually even guys. Yes. Before you get, relationships are not for weak people. They are not. Work on yourself. If you know you don't have esteem, if you know you're too emotional, if you know that when I love a guy, I love too much, that I possess him and I get violent or I get like this, please don't enter into a relationship until you're ready in yourself. That when you have esteem that you can learn somebody else and actually have a better relationship. So it is going to restrain you from being bitter. Then lastly, just be kind to someone, especially a violent ex, because even me, I've had a violent ex. I checked out way before I physically checked out. Okay. And I think most girls do that. More women do that. You can be with her for 3 years or 2 years, but she's checked out because she knows I cannot deal. But the best thing you can do for yourself is never tell him up front that, you know what, I am done with you. So how do you go? Slowly. Slowly and respectfully, by the way. But sure. But yes, one day you just have to. Yeah, definitely. Yeah. I hear you. Is it the business? One, olina okufuna omukazi, like omusajja. Funa omukazi ng'ajja mu ssente zo gw'osobola okwafoodinga. Omukazi
funa omusajja owa level yo manya abakazi agenda nafuna handsome guy nga ye mubi okisege nalowooza mbu teri muntu mubi okimanyi nti abasajja abalungi be babeera n'ebikazi ebibi naye nga ate eno bali mu bwenzi teri muntu mubi ekirala okusinziira ku ndaba ye nze ku ndaba yange ekirala communication ebeere mu relationship let him know whatever let her know pray go to church obubonero bwonna we bugaana bwonna bwemba wadde obulamu obubonero bwonna we bugaana obwenkuwadde logembwa temumuwulirize izazebawalya. For me, before I come to you, Ditacha, there are two emotions that are the greatest weakness for us as human beings. Emotion is okay, empathy. Emotion endala edako ya sympathy. Empathy is how much compassion you feel. Nti ndi boss wa easy ne easy ayocheza naye manye ewaabwe ebizibu byonna mbimanyi ngobe waaki okitegeera n'omulekawo naye naddamu n'ayokya nga gwe bizinesi ekola ki egwa. So in relationships also when you're empathetic nti Emi mama wamanyi batomanyi ku mulimu like the community knows us, yeah? Nogamba kambere naye nga bwendyakoowa ebyebbali okumekeza relationship you're putting it in a deeper ditch than it would have been. Then sympathy is a feeling of pity bwenkuleka olagewa like Ditacha wali obaddeko n'omuwala, let's say she's young, like you are 40 what? Banja bwegati muzina fan. Okitegeera nosigala n'omuntu nga you have had clear red flags of letting this person go, but you don't want to be a bad person. So you keep around that person. That is a weakness. You are not going to reach far in life if you still apply empathy and sympathy in a relationship. Mwawule bintu bino wamanga. Be human. Ntibeera human, you're relating with somebody, yeah? But truthful to yourself. Nti you have to matter first. Tobadde na muntu, you don't have peace. Bakuyombesa buli lunaku, probably bakuyisaamu syrup. But because of your empathy and sympathy nogamba banayi mami wange agenda kukola ki, mami wange agenda kunyiigira naye nga gwe abonaabona, but at the end of the day ye gwe abonaabona. So if you keep having empathy and sympathy, you sacrifice happiness in your life, and you can't be happy. Never. Your relationship cannot be okay unless you're happy. Nzenga bezamba kama ebintu bya emotions we nebisinga 80% bya byakulimba tebiri practicable tebiri practical oba practicability manyi ndi mu Jamaica akati emotions zizo kulimba kati ngamo nabere njalo wanange ennuma nendoza ndi mmere na Moses jafumye solo gira nenjibalawo kati neogendo tukawo ya foko biri kati nemukono bitu biri werimbe bitu byo no mwala nzoro bera ne mufula chenjagala ono guy I can be with him ne tubera ne family weti bitu bya yakwerimba nebe boogera byo na mukwano bintu byo byakwefera kati wefere katono tewefera kugwayo mwerimbe mwekolekole byonna naye kati fe tunyumidwa gwe alinitwe gwanyumirwa no prima This is the mid-morning to Kone 100.2 Galaxy FM. Welcome, 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 welcome,